Итак, всем привет, с вами Stalse. Сегодня продолжаем Шерлок Холмс. Ну, давайте продолжим. Вот, да он не мошенник, это я уже понял давным-давно. Он жертва, потому что, ну, им нет неприязни. Ну, вот я не знаю, чё? Рассержены. 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 В исследовательской компании Карл и Чилити были разногласия по поводу кому угольная шахта, несмотря на... Кстати, а мексиканцы могли же взорвать. Ну да, потому что чилийцы у них украли все. Они могли взорвать. Такая это что вообще? Ну нет, он проезжать Донкастер не может, потому что там дальше ничего нет. Там негде его спрятать. Просто негде. Дальше Донкастера негде спрятать его. Давайте попробуем так, окей. Проехал Честерфилд. Проехал Честерфилд. И я просто не знаю. Саботаж. Кто-то хотел взорвать динамитом. Дорога карьеру. Шахту взорвали, чтобы спрятать поезд динамит после чего. Нет, нельзя утопить. Можно утопить. Поезд утопили. Поезд утопили в затопленном карьере. Робинсон не жертва, случайность. Чилийцы исчезли, это нифига. Кстати. Опять мексиканская ловушка. Утопили чилийцев. Ну, чилийцы исчезли, кстати. Но если бы утопили, они бы выжили, потому что они смогли бы выйти из вагонов. Слепое правосудие, Не, я выбирать буду всегда политическую группу, потому что, ну, блин. Саботаж. Подожди, ну я же это делал. Не проехал Донкастер. Ну, он не проезжал Донкастер. Но это опять приходит все. Ну, причем тут дорога к карьеру. Не доехали до Донкастера. Что? Ну, это все сводится к двум. Или это чилийцы, или это мексиканцы. Только надо будет выбирать между политической игрой и неполитической. Я не понимаю. Давайте еще раз сделаем. Только как они утопить могли? Донкастер бы там запалил все на свете. Это неправильный выбор. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the... But how do you... You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt... Of course, you already had a plan. Буду стрелять, что мне еще остается. Well, the case... Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? The police... It pulled through, then? Yes, by extreme... The gent... Your state... Goodbye. Вот он как-то тут странный какой-то тоже. Просто если бы они утопили, там бы... Ну да вот сейчас я... Давай. Я сейчас тебе в руку стрельну, потому что нужно проверить это все. В руку. Хотя он, скорее всего, начнет бежать. Но вот это я не знаю. Может, красный из-за того, что я его убил? Gentlemen, you are under arrest. Вы арестованы. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Ой. Ну. Все нормально. Просто, может, из-за того, что я его убил, и все красное там было. Это мельный вы арестованы. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. Его мог быть You shouldn't be so множество. glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold.
Это тоже неправильно, скорее всего, да? А, это правильно? Все-таки, значит, я изначально все сделал правильно, только нужно было сделать так, чтобы они его утопили. Что? Ты серьезно? Они утопили. Ладно, 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 я молчу. Просто молчу. Внимание, вы сейчас какой-нибудь... Да мне... Да. Люди сделают, потому что они сделали это. Ваш рейтинг. Личность участливый. Какой? Ладно. Добросердечный, я понял. Кровавая ба... О, еще что-то новенькое, не так ли? Это слишком жестко. Это жестко. Это просто жестко. Я не знаю, что мне еще сказать. Это очень жестко. Holmes, what happened? Поспать решил? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Че, запаться на осматривать, что ли, буду? Ух ты, ничего себе. The pupil is dilated. Очень хорошо, жена. Ты чё, накурился хороших этих? Все. The temperature appears to be normal. Ну, нормально. Пульс. I need to concentrate and count Блять, the ну, heartbeats. сука. I need to concentrate. Ну, и как? A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Ну да, получается. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Ах ты. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes. I'm glad to Что? find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Так, я не понял, он сам себе замедлил сердцебиение? Серьезно? Не, ну вот ты вообще даешь. Сами замедлить себе сердцебиение, это жестко. О, сейчас еще новое дело. Ой, хорошо-то как. Ну, я начну его, скорее всего, сейчас. Потому что там был долгий видосик. Ой, долго я слишком искал правильный выход. Это страшное дело сейчас. Очень долго, страшно. Ну...
What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Здесь они проводят Was there прикрыто, а anyone там мне else такого here, ничего не надо. apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Any progress, Mr. Holmes? С кем он там говорил поговорить? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. То есть, подожди, парилка в другой стороне. То есть, раз, два... Меня тут встретили, как бы. Нет? Здесь? Так, экзитус. Экзитус, это скорее... Это же выход, это на выход было уже больше. Это парилка, нет? А, это вроде парилка. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Так, ну здесь там должно быть 3 человека мертвых. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Еще так, 3 разных вида этих. Полотенца. Кто-то пил. Крутить. Champagne, for a special occasion. М, An ice bucket, to keep the champagne chilled. An ice Еще раз. bucket, to keep the Еще? champagne chilled. Так. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Еще градус поднять, понятно. Ну, вы поняли, короче, немножко про другое я сказал. Ладно. Так, почему все там стоят? А, нет, один убитый. Без глаза. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Ну, давайте смотрим тело. Лицо без There глаза. was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Что у тебя на правой руке? Some Грязь. dirt or earth. I'll take a sample. Ой, только не говори, что мне придется опять это... Так, здесь еще не все, что... А. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Серьезно, до получаса назад, ничего себе. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Кровь. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Большая слишком лужа крови. I think we have странно. found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that?
Ну что, люди, давайте с вами It's поговорим. horrible. So Rodney, he's dead. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. What should we do next? Окей. I should check this blood sample at Baker Street. Мне кажется, это не кровь вообще-то, но... А, ничего себе. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Так, все, я тут посмотрел, да? Зеленая? А, да, то есть даже ничего не, больше нет. G. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ну, скорее всего, его убили в этом тумане. Останется понять, куда он ушел. Очки чьи-то. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Так. Так, вот, тихо. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. It is too hot. I cannot reach into it. Требуется предмет для того, чтобы что-то достать. Ну, кажется, вот и орудие убийства. Хотя я не знаю, тогда его должны были бить в голову. Mr. Holmes? Мистер Холмс, ладно. Когда его должны были бить в голову. Так, это что, пепельница, что ли, такая? Ладно. Ладно, погнали. Так, тогда кому-то принадлежало кольцо. Expensive clothes, belonging to one of... These clothes belong to one of the suspects. Чем я смогу достать? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Нет, конечно. А, хотя подожди. Please wait, I need to do something first. На всякий случай с ними поговорю еще. А, подожди, там еще кто-то есть, да? Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Сначала сделаем портрет человека. Портрет человека общий. Накрашенные губы, серьезно? Подожди, еще раз, что там было? Накрашенные губы или мне... Блин. А, накрашенный воротник. Какой накрашенный, что? Накрахмаленный, извиняюсь. Еще раз, щипень. Ну, ладно. Блестящая пуговица. Что это? Манчестер. Понял. Так, в целом... О, что это? Что это? Сегодняшняя телеграмма? Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated.
The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time or receive any visitors? No, sir. I did not. Чего? Я прослушал. Можно посмотреть? Блин, ладно. Я просто прослушал. Еще раз можно? Did you leave the baths at any time or receive any visitors? No, sir. I did not. Охлажденная шампанское, образец крови, окровавленный плоть, образец земли. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Так, ну вроде со всеми поговорил. Mr. Holmes? Мистер Холмс. Так, подожди. Так, сюда я не выйду, да? Я забыл, где она. Вот здесь. Так, все, я все. Они больше точно со мной не хотят говорить, тогда я увожу всех подозреваемых. I can't understand. If you have to interrogate me, Понял, I'd like to понял, be хорошо. Что? Решетка. Подожди, нет, значит не все. Да, The хватит. grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. То есть я ко всем решеткам должен был подойти? Нет. Сейчас на всякий The случай. grid cannot be removed. Так, это тоже не сдвинуть. Это тоже не сдвинуть. Ну все, значит все. На этом хватит. Все улики. Подожди, здесь экзотус. Здесь есть. Так, откуда я пришел? Так, что здесь? Что это за место? My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Ладно, я на этом закончу. Так, сохранение здесь, надеюсь, произойдет.
Ладно. Итак, всем пока, с вами был Stalse. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. Всем пока.